cheval, un ami, un accent, un café. C'est un élève. Here, okay, if it's a female, we're gonna say c'est une. But in this case, we say c'est un élève. C'est un artiste. Un homme. Un étudiant. Un étudiant. It's like we link it a little bit. Un étudiant. No, we say un étudiant. Here you can link it. We link them. Un homme. Un étudiant. The thing that we don't see. Okay? So in this case, for example here, une présidente, une chanteuse, une danseuse, une vendeuse, une informaticien. So here I don't link it. No, I don't link them.